Goloza president waffe bogera tubiwulira ate tubiraba nefe tuli busy ebyokola bingi. We are so kati golabyo how difficult it was to get me. Yep. It's not by choice, you know it. But we are busy. Muganda wangu buvunanyizibwa bwe tulina okujjako nakyemalira bunene nnyo as a generation. Nobert Moa ffe twamwegomba ate tatubanja. Ffe Nobert Moa totubanja ekyo kimanyi kubanga twakuwa time yaffe. We gave him our time. Moa y'omu ku bantu be twalowooza kuba yajjanga ayogera oluzungu oluyitirivu. Awangudde brigade, awangudde Mayombo, akoze ki nga bala alabibwamu ng'ettaala. Kakati yafuna hopelessness on the way. Era kati ye mu drivinga. Ate ekyo kyava mu 2015 byesagala nnyo gendamu. Kubanga Moa ajja n'agamba nti kiva ku Olanya. Abantu bagambe nti Olanya muyomberako lwa nsonga ye ya facilitating olukiiko lwange ne Museveni olwantwala okunzijanjaba. That was it. Kubanga ffe tumanyi kyobola nga amatu kaluubirizibwa. Moa bw'abanga afa eggulu omugenzi Mathias birekeraawo omugenzi Isa Kikungwe nga bamaze okutegeezebwa ebyali bigenda mu maaso. Moa ayambibwa Jacob Olanya okuggyibwa eggulu okuleetebwa Entebbe n'okutransportingibwa okutwala e Nairobi through negotiation with the state. We have kept quiet about these things for long and we don't want to go deeper because we can go deeper. Tetuli a stupid generation. We have given people a lot of time, my brother, a lot of time. Some of us have not had the opportunity to be who we are supposed to be. But we know who we are supposed to be. We are not fools. Ne Moa ya believing one nebigambo bye byennyini tebikaminga namulabya ayogera ku nakwedde because he thinks that he knows atenga abatamanyi n'engeri gye yagambye nti yagudde eddalu ate nga lyakyeyagalire. Omanyi ye obulwadde bwe bwonna bwakyeyagalire. Ate oli kansa ffe gwe batugamba amuluma agenda ne ku bwongo bwe bweraliikirivu bwe nnina nti obulwadde buli obwaddala buyinza ate gwe kyotamanyi eddalu oligwira mu kyoli. Obviously. Owa chapati era omusangazi kuba bwazisiika omusajja yabaki kumbe chapati zimulimu. Kakati ono abadde mu byabufuzi ayinza okuba nga nupu yamusulula eddalu ng'era agenda kuba bw'atyo kubanga gw'oba oti omukulembeze w'ekibiina n'ogamba nti kati fayiti yange yakulwanisa bali. Nze nali mu DP mu neeke saaliko mu lukiiko lujjako Museveni. Ekyo nkyogedde ku public platforms zonna saatuulako mu lukiiko lujjako Museveni. Naye gwe ne leero nzije mu lukiiko lujjako Museveni. Neekubidde mu ngalo. Ontegedde kye nkugamba. Nkujja mu lukiiko paka okuva naye nga ne wano era ndi mu byakujjako ani muzeeyi. Size ku birala byonna to remove the dictator because we know what it is when you have a country led by a dictator. We know that tribalism must stop because tewaliiwo musango muntu gw'aba nagwo nti Muganda oba nti Musoga oba nti Munyankole ate ebyo babikola okudefeatinga revolution kuba gwe ne bwona ayagala ota togenda kugirako Museveni ggulu togenda mugirako Lukunjiri togenda mugirako waffe Luwuka Museveni tumugirako wano mu Kampala kirizagana abebwa nti kakati Museveni ali kuya wuuyo kati ajja eri gy'abaalaga bali balinda mulinde ti wuuyo kati akwata lya busi nga mutayiza nga tutayiza n'ebiba wano kati ate ffe tuve ku mwana wa wano wamanyiwo bana bayaye bajabuzi yaveerera kitula yakunyumiza story and you can't so defeating abantu basazeewo okufiiririra abantu baabwe. If Museveni had that mind he should believe we have the mind as well. If he had the mind of the Rugundas when they sat in the meetings he has talked about, we are not a generation so devoid of that, of sitting. But we want to twagala tuteekewo omusingi ogw'eggwanga lyaffe ogugenda okubanga gwenyumirizaamu
ebisiibo n'ebisiibo kubanga ensi eba ya nsibo kuba ffenna tusobola nze ebintu byonna byenkola I am now 36 okay. Hey. He's a very good artist. Naye be bana bato system bechalemeseza equal opportunities. Obutabana equal opportunities. Gomulirize. Musoka muwuliriza oluyimba olwo tubateekateeka as you inviting your friends. Mwetufe tutuse awamu n'omukulu. Eyina ebitiibwa byesijja byogera. Next time tutudde tuli ewa mukulembezi. The Gladiator, Bob Wine, Dunamis, aina amanya katonda wange. So tutuse ebusabala tuli ku kitebe ate ekirala nayo kikulu na kino kikulu. Wano wasibuko omukwano mu Uganda. One Love. One Love Beach. One Love Beach. Okay. Oluyimba olwo tutaddeko mululire nti omukulu nga bali mu kuzoganya ensi. Constitution wali lina makulu manyi simanyo ba Bobli yalutaddeyo ku online naye luyimba lwa maanyi. Okay. So n'olwensonga eyo mbalamusiza nnyo nyini ddala febani abasitudde omukungu ne tumujja ku kitebe ekikulu ne tumuza ku kitebe ekikulu era One Love Beach tutusona ku lwaleero. A very good afternoon everyone all over the globe. Tugenda kwogera n'emi nnyingi nnyo ez'enjawulo. Njagala osooka obuzeeka abewaka mu lulimi lwewaffe kyetujja tusobola kutunda nsi yaffe ng'ono kyali simanya ati East Africa Uganda official language effe Kiswahili na Munagani on which ground nze nayonka lunyankole nenyonka olunyolo kati ndi mu Buganda ndi mu kisimu na Uganda sooka babuzeeko fellow countrymen and women all over the world, those in Uganda, those watching from Asia, those watching from America, those watching from Canada, from England, and all those change seeking people in Uganda, and those who love the duty that is bestowed upon us to manage the affairs of bringing liberation to our country. I salute you all. It's very humbling to be on this platform. It has not been easy. We have had appointments postponed. I was speaking to somebody earlier that actually today doctor here had to pick me out of a meeting to fulfill this appointment. But all these are the efforts that we are doing to espouse more on what we are supposed to do individually, as groups, as people, as Ugandans. First of all, to have the message of liberation sink in us. Because you cannot liberate yourselves unless the message of liberation has sunk completely. And that is where our efforts now are. First of all, to have the liberation message. Luli chali kizibu nnyo abantu mu diaspora okubanga batunulidde ebyenkyukakyuka n'okutereza ewaabwe kubanga embeera yaliwo yali tebasobozesa kutwala buvunaanyizibwa obwo paka eggwanga bwe lyafuna omukisa ne tuba nti ffennyini twezuula tulondamu omu ku ffe yali asobola okutugatta kyova olaba nti kati gwe wandibadde oli mu kibiina saawa zino nga ndika akacooka naye obudde obuwaayo tulina okutuusa ensi yaffe lw'abaana baffe kubanga ffe
gosobola okwambala ettayi n'okwambala essuuti ennungi ng'eyiyo naye toli sure oba abaana bo banaasobola okugyambala, toli sure oba abaana bo banaasobola okubeera abatetenkanya nga gwe bw'obadde okusobola okusurvivinga mu bulamu bwe tulimu. So ebyo ebiruubirirwa ffenna bye tulina olwaleero nga twogera ku ebbeeyi y'ebintu nga bwe yeewanamye, kyamazima nti bwe tufuna omukisa okujja ku platform eno mba nina okubabuuzaako mwenna abatategeera lulimi lwe mbaddeko nti Mukama Katonda yebala tusiza ku lunaku olwaleero olutabadde lwangu. Ndidde nti bunajja okuziba nga tuwayiyaako ebigambo kamaala. Awo mbasibuze ndidde nti manyi nti tunagenda okumaliriza olunaku lwaleero nga ebigambo twogedde ebimusera. Okay. Kale abanyoro n'abanyoro kati nanyomba ramukize musibire muta muli muta mulere muta abaswahili manya abanyoro baba bajjajjaffe. That is why nagamba abantu nti this revolution is amorphous. True. Nti gwe bobo pedolinga tribalism nga joyagala okupedolinga, you have a Waiswa who has origin from Bunyoro by ancestry. Sicheka katika ko kiri mbitabo. Kakati golowooza otya nti gwe eyajja obuzi omusiita osobola okukeera ku makya n'oba ne mu authority kizibu nnyo abalina ancestry tekisoboka. Tekisoboka, but that has been the fallacy dictatorial regime gyebadde etambuza era nga yagyematiza. Omanyi hopelessness is also something you can believe in. You can decide to be hopeless. True. So abantu abamu balina ebintu bye beteekamu era nga paka leero bakyabirimu mu kubikiririzaamu wadde nga bikyamu kyakabi. So n'olw'ensonga eyo mukulu Waiswa omanyi obudde bagamba ekibono omuguba mukisa oyinza omugamba jangu okirabe ono nga kyatemye dda. So naffe tuli bamukisa nnyo okuba nti tulina olunaku olwaleero. Nsaba tutangazeemu ensi yaffe Uganda mu nsonga ezibindabinda essaawa zino omuli waluke ennaku zino kibayita kunga tekimanyi kyekitegeeza ennaku zino ne Nobert Moa afuuse ekizibu eri ensi yaffe Uganda. So tetumanyi what exactly where are we heading. Ensonga nyingi naye tugenda kusooka tutambuleko ku eyo ensonga eriwa kunga kyeki mu ggwanga ne Nobert Moa toyinza gatta kunga na Mao. Sobola kale jako ngamba nkunge Mao ne toyinza gatta kunga ne Mao. Kale tusooke ku Mao katono. Sagala nnyo okwogera ku Mao ndoza neggulo ne luli nagamba wagaana ennaku zino nawulidde ng'agamba naye agudde eddalu. Mao ng'agamba kati nange ngudde eddalu nga bali besitanaba kumanya kuba ye yagambye alwana na bagoberezi sinabawagizi, alwanagana naba bagoberezi balowooza nti ba NUP nti bamuvuma buli bwatekayo ebintu bye ku mutimbagano. Omutimbagano guliko okubulookinga ababulooki guliko okukkiriza baani abakugoberera. Kituufu. Secondly, bw'oba mukulembeze olina okuba nga olina the paradigm, olina obusobozi, olina emizi egisobola okuyimirirawo n'oba nga n'ebigambo tebikuyinula tama. Golooza pulezidenti waffe bye boogera tetubiwulira? Tubiwulira ate tebimutubirako naye ffe tuli busy. Ebyokola bingi. We are so kati gwolabye how difficult it was to get me. Yep. It's not by choice, you know it. But we are busy. Muganda wange obuvunaanyizibwa bwe tulina okugjako nakyemalira bunene nnyo as a generation. Nobert Moa ffe twamwegomba ate tatubanja. Ffe Nobert Moa totubanja, ekyo kimanyi kubanga twakuwa time yaffe. We gave him our time. Moa y'omu ku bantu be twalowooza kuba yajja ng'ayogera oluzungu oluyitirivu. Awangudde brigade, awangudde Mayombo, akoze eki nga alabibwamu ng'ettaala. Kakati yafuna hopelessness on the way era kati ye mu drivinga
ate ekyo kyava mu 2015 byesagala nnyo gendamu kubanga Mao ajja n'agamba nti kiva ku Olanya abantu bagambe nti Olanya muyomberako lwa nsonga ye yafacilitatinga olukiiko lwange ne Museveni olwantwala okunzijanjaba. That was it. Kubanga ffe tumanyi kyobola ngamba tukaluubirizibwa Mao bw'abanga afa eggulu omugenzi Mathias Birekeraawo omugenzi Isa Kikungwe nga bamaze okutegeezebwa byali bigenda mu maaso Mao ayambibwa Jacob Olanya okugibwa eggulu okuleetebwa Entebbe n'okutransportingibwa okutwala e Nairobi through negotiation with the state. We have kept quiet about these things for long and we don't want to go deeper because we can go deeper. Tetuli a stupid generation. We have given people a lot of time, my brother, a lot of time. Some of us have not had the opportunity to be who we are supposed to be. But we know who we are supposed to be. We are not fools. Ne Mao, ya believing one, nebigambo bye byennyini tebikaminga namulabi ayogera ku nakwedde because he thinks that he knows atenga abatamanyi n'engeri gye yagambye nti yagudde eddalu ate nga lyakyeyagalire omanyi ye obulwadde bwe bwonna bwakyeyagalire ate oli kansa ffe gwe batugamba amuluma agenda ne ku bwongo bwe bweraliikirivu bwe nnina nti obulwadde buli obwaddala buyinza ate gwe kyotamanyi eddalu oligwira mu kyoli obviously wachapati era omusangazi kuba bwazisiika omusajja abadde kumbe chapati zimulimu kakati ono abadde mu byabufuzi ayinza okuba nga NUP yamusulula eddalu ng'era agenda kuba bw'atyo kubanga gw'oba otya omukulembeze w'ekibiina n'ogamba nti kati fayiti yange yakulwanisa bali nze nali mu DP mu NEC saaliko mu lukiiko lujjako Museveni ekyo nkyogedde ku public platforms zonna saatuulako mu lukiiko lujjako Museveni naye gwe ne leero nzije mu lukiiko lujjako Museveni nekubidde mu ngalo ontegedde kyenkugamba nkujja mu lukiiko paka okuva naye nga ne wano era ndi mu byakujjako ani muzeeyi size ku birala byonna to remove the dictator because we know what it is when you have a country led by a dictator. We know. I copy and I understand what you're saying. So, nze njagala Mao tumuwe opportunity. First of all, edaluli yasazeewo okugwa erya kyeyagalire. Ayina nnyo obulwadde obwo bwa kyeyagalire. Simanyi lwaki ayagala nnyo okubeera driven by self-sickness, negligence. So, nze omuntu abadde negligent ku bulamu bwe nga na participatingako kumulisa statinga sigenda kumwogerako oyo tumwesonyiwa wago oba tewafa ku bulamu bwo oyinza kukakasa ki abantu nti bo bafaako because the first thing you do is to look after yourself. But if you know you negligently you acted recklessly, you don't disturb people. Kubanga ekisinza okutawaanya wano beba dignitaries okubanga Museveni alina okubalagira gye babajjanjabira ku bulwadde bwabwe bwakyeyagalire kyovola babavaayo ne boogera ebigambo bingi kuba balowooza nti kati ye Lubambe ensi ye Katonda w'oku nsi kati the Maos fall in that docket and many of their generations, but we learnt fast and I feel and believe we are not in that same team. So ebimu bingi nnyo bye tuyinza okubuulira awo oyina point gy'oyogedde wogambidde nti bwali mu kakiiko ka DP tewavaayo something of that kind. Saali tewatuulako lukiiko lujjako Museveni bwe luba lwatuula meeting zibaamu minutes zireetebwe neze nkujje mu lukiiko kuba bye tuliko wano basemba okuzimbawo kiri ekizimbe kyolaba ndoza kya 2015 tekyongerwangayo kowadde wano wa kamera solo kukiraba ekyo ndoza 2016 nga jjambya bufuzi tayongerangako Bobli awo ekizimbe ekyo bakizimba ddi ekyo ekitagwanga da so business eriwo mu Uganda kati eryaji yakujjako Museveni ebintu bisobola okutambula
ensi yagizingamya ensi yaffe si nnungi tunulira oluguudo oluleeta abagenyi lwoba osooka okupimirako tunulira oluguudo oluleeta abagenyi oluguudo oluleeta abagenyi luli olwa bypass baluteekako omutwalo mulamba okugenda n'okudda ze dola mmeka ezo ze paundi singa 2 paundi 2 ze dola nga 3 oba 2 dola 3 2 kitundu so almost dola 2 kitundu you can't do that n'ensi yaffe yafuuka ya kibuloka Ntebe road the worst road also bw'olutunuulira tolina kyolwegombako si ku side naye ng'ate lukulaga ekintu kimu nti bannayuganda bakozi kubanga okuva bw'otuuka Entebbe paka eno osanga bannayuganda nga balafubana okubeera in a better environment kyova olaba bannayuganda bagagge waka because they come and hustle it out ng'oggyeko bano abali corrupt they come and hustle it out n'atunda byatunze n'asustaininga himself n'agenda n'azimba akayumba ke n'akateekako amataala kyokka ye Museveni ku nguudo n'atateekako mataala kiruma lwolifuna obudde ne tunyumya energy sector the energy sector my god it's disturbing masanyalaze baleeta kampuni ya Agrico nga tukoze endagaano ng'erina amasanyalaze ge tutakozesa naye nga tusasula ssente buli mwaka genda you go and revisit the contracts General Museveni talinayo contract mu government emyaka 35 ebadde favoringa bannayuganda naye obuzibu bwe tulina ye ebintu abivuga nga aba mu opposition bwajja n'agamba bali baŋŋamba bali bampubya nawubisibwa wano nakola wano ye bw'abyogera olwo ne tumusonyiwa era n'amovinga forward nti UCB yali nsobi who is responsible for you yourself you are the one guy step out bana bafunye embuto who is responsible gwe mwennyini kugambye COVID it is a scam you are stealing with your family stop mulidde kimala kakati gwe luli twabagamba nti deficit yali ya buli muntu kusasula miliyoni emu by 20 mukalulu by 2021 ngatanakabba just period eyo mu COVID scam mu period eyo kati buli munnayuganda alina okusasula emiliyoni emu mu emitwalo 5 mu 3 kitegeeza nti the debt burden is increasing it is not decreasing naye ng'ate wano as you seek the debts they are seeking the infrastructure gye tuyina paka leero yeyabamini General Museveni tataddewo infrastructure mpya yonna and I have challenged them on all platforms. The road infrastructure is rotten, the health infrastructure is sickening, the education infrastructure kuba education yo atalina alikubbe ow'omugigi yagikulira kati how will people be inspired? I get your point. Who because ffe twakulanga n'abasomesa abatusomesa nti Mr. Makiki nti yasomesa senior 6 senior 5 ne senior 6 divinity nga weegomba okulwana otuke mu senior 5 ne senior 6 Mr. Makeka akusomeseko that's true naye kati gwe nga minister bakugamba nti ye n'ebya church teyabimala ebya katekisimu omugigi nako gwaganda kakati goyinza okati abaana bana ba inspired ayagala kuleeta lu China babitandise so it is important nti ffe nga bannayuganda one to focusing on the majors netuleka the minors kubanga bagenda NUP ne Kyagulanyi we are the hottest commodity in Uganda against bribery against torture against blackmail against all the bad omen of dictatorship are faced with NUP. Chovolaba unprecedentedly mu democratic process omuntu ali constitutionally mandated yagenda na nominating omuntu nti gwe nze Nubian Lee nominating nze Kyagulanyi Robert Sentamu constitutionally
okubeera president wa Uganda era okwetaba mu kalulu. Ne bakeera ku macha ne bamukwata ne bamukwatirako ne banne bonna mu constitutional process. Because bwe twali tugenda mu process ya nomination, we also had to look at tribe. We also had to make a statement of the kettle. Twaina era okulaba nti who is willing to stand with the revolution until the last minute. So you even we have been proven right. What wamanya nti bali baagala okugula omuntu era ne Museveni bajiga nnyo. Bwe tumala okuba pasula ne banoonya engeri gye bagulamu omuntu oba batemu omuntu agenda okunominatinga Bobi Wine ekyo kiremererwe. Now the next thing they know it is Nubianli and Babi Kyagulanyi. We are smarter. Yes, and then second more of talks and take the message out. No go to take it sounds. Tamanyi. Abatamanyi. Ani akwagala nnyo you oli mugezi nnyo. Batu na bagulwa. Abantu bonna betulina munange katibuka Nubianli yafuna buna. Kyobadde okimanyi. Musini for aggregates P7 for P7 kati gwetegeera kyenkugamba Lewis Lubongoya umubusabusa ate mubusabusa yo kyalo yo senyonyi bosu wange twadde tusoma naye tusomesa naye make kati ate nkugambe ki generation just etuuka ate fesi tuli bagezi we speak the truth. For me that is how I see it. We are only bold enough as a generation because this should be the last dictator. We will be buried alive to have another dictator over our motherland. That will not happen. Again. I can assure you. Dr. We will not have any other dictator after Genome 7. And I am telling you, it is our duty to fall Genome 7. We shall fall him. We shall fail him. Buvunanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu baffe kati gwe abantu bange abeeruuka ndibagamba ki kiki bataakola. They were killed, they were tortured, they were humiliated. My people were humiliated in my eyes. Good doctor. In my eyes. Mwesigwa omusirikale bamita Mwesigwa he commanded that operation. Mujukira nga Mwesigwa commanded the Ruka operation. Mwesigwa commanded the Ruka operation. Kati goloza nti bigenda kugwa bwe bityo with that dehumanization of our people, with that poverty exposure of our people, because bwoba wali doubting ekiri mu Uganda twagikwambulira. Twagikulaga oba oli America oba oli London oba oyagala to believing oba toyagala. We did that. We showed you that there is no business and nothing happening here. Kati gosobola okwematiza kyoyagala naye gwe nkubulidde twalina wana amasomero nga amasomero ge tulina mu ggwanga Uganda nga teriyo somero liribaawo nga terina kisaawe. Kati mbulira ge bazimbye 3 nga galina ebisaawe. Twalabye ne lya compare yakuta omuliro wano main road. I was in Victoria Nile Primary School. Ngaina upper ne lower school. Ngaina ebisaawe bibiri ebyomupiira ina basketball court. Beba kulembeza abali batekera abaana. Ng'omwana tagenda kusoma kuyita bibuuzo. You go to study. You go to study. You got to be a learned person. Absolutely. Even recently, yesterday, on Monday, Tuesday. Nega gato oli atasoma catechism. Atamanyi na P1 P2 P3 bibiri bitambula. Tayinza biteekawo nga police. Kuba tabimanyi. Nabaddeko ku show yesterday, nino omuntu n'agambye nti omukulembeze omulungi yenna, you must inspire before you expire. Nemugamba okimanyi nti Gladiator Bobi Wine, he has inspired abaana be okuli ono Shadrack kati head boy. Nembuuza eri mu first family ani ayirabaddeko. Nzate eyo sinze nagenda yo. He has inspired many of us.
Fetubadeo, are we this brave? No. He has inspired us to be brave and speak the truth. We have been around. We have seen. If I begin to talk what I have seen the last 15 years, if I started the show to talk what I have seen the last 15 years, I can tell you I will be killed the following day. No, ebimo byerekereza. Bingi byesunyumya. Byola bya myaka 15 emabega. Nze nache simanye kibera mu office aba permanent secretary. Nze ninache simanye kibera mba minister. Nze nache simanye kibera mu office ya secretary general. Ani agambi. We have gathered a lot of intelligence against the regime. A lot, and they know it. Ke katengo ke balina kanu. They know it. They know it. We know a lot. We know a lot. Ate sinti fetuli ba Puritan. No. We are only severed by the people. Omanya abantu basobola okwera naganti mumuzoyo yeti ne wadde kale kasita kine ky'abantu akiriko. Tetuli basinas, tuli ba Puritan tugenda mu ggulu fetuli. No. But we are on the side of the people. Human public good. We are pro people. It is the people. Kubanga tuli mbuwambe. Our country is in the wrong hands. It is in the wrong hands. Tetuli nawo kintu kyonna kyoyinza gamba nti 36 years. Nze ngambye abantu bulijjo, and I have made this a song. Jinja Kampala Highway. Lwe luguudo olusinga okuyingiza ssente mu Uganda. Era lwe lulikiriza Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Rwanda, Burundi, Tanzania. Partly ne Kenya bayita. Ne Kenya. Ne Southern Sudan. Naye si lukole. Era tewali luguudo lupya. About 75 miles. You've moved for 6 hours. For 6 hours. Naye aliko ng'akola nguudo. Ena kyatwewunyisiza ekintu ekyo. Oba akola luguudo lunaamutwala simanyi. Omanyi General Museveni amaze ebbanga lingi ne banne nga balimba bannansi nti entalo z'abalemesa okukola. Nga bannakyemalira baba ne propaganda ataggwawo buli kiseera babaawo ekipe kye babagenda okuleeta. Nabwe kityo nakyemalira oyo ebbanga lyonna tabadde na progress economically mbantu bawano mu infrastructure, mu health n'ebiruubirirwa. Kakati nga yekwasa ADF, yekwasa Koni, yekwasa Lakwena nti be babadde bamulemesa okuconcentrating okolera bannansi. Because yajja ne mentality ey'entalo. Kati nabanga ayagala akumire bannayuganda mu ntalo, first of all agukozese ng'omukisa okutwala sente nyingi ku bannayuganda mu classified, mu sente ze bayita classified. Era Uganda General Museveni atutte sente mpitirivu nnyo mu tuluba lya classified. Ate nga security ya wano ebadde erina ebisoomooza ebbanga lyonna, ekiwamba bantu, ekitta bantu, ekibadde ekyenjawulo, ekyaliwo eky'abavubuka, newabeerawo ekyabakyala, netubeera n'ekyabakadde ky'ebijambiya, ate n'abifula bya bufuzi, newabeerawo bomu 98, newabeerawo Wembule we yajjira ababbi abaali abayitirivu ennyo. So ne tubanga ne ssente ezo ze tuzze tuteekamu, kati olwaleero olaba ebigenda mu maaso nti oba ne ssente ng'ozijje mu banka ne bajja ne bazikola ki? Ne bazikujjako mu broad daylight, tebikyaliko oba kiro oba misana. Ne bawamba ababaka ba parliament. Naye nga gwe wajja ogamba nti tekisoboka kuddamu kubaawo nga nze nkulembera ensi omuntu n'abula. Era bwe tubinyumya tubanga abasaaga nti omuntu tasobola kubula n'ekibalama yabula. Yasini Busuulwa twamulabye eggulo after nearly 2 years. Bamusala akawompo kano nga bakamusalako kubanga Muganda, Abaganda tebasobola kukulembera. Mwabasala abantu abava mu ttaka. Kubanga all of us are born out of soil. Kubanga Muganda yes ni yankwasize nako.
nene zaake bamukuba kuba muganda aleeta omuganda mu bukulembeze nze ndi musoga. This is what we must defeat, tribalism. Kubanga bwe tutandika okugamba nti okay, even if amawanga amalala twegasse ne tugamba nti tukyetaaga Buganda, we are all in Buganda. Nawulira Mao ayogera ku Buganda. Mao is in Buganda. Mao ne bwe yali yawasa mukyala wangulu tiyanoonya waawano naye asobola okwogera ku tribalism nga ne bwe yali yanoonya omubeezi yanoonya waawa w'engulu ate n'amufuna mu maanyi kubanga yalina nakumunoona n'amubba London. Naye wano tewali Baganda bwe yali afukidde guild president. Baliwo. That tribalism must stop because tewaliiwo musango muntu gw'aba nagwo nti Muganda oba nti Musoga oba nti Munyankole. Ate ebyo babikola okudefeatinga revolution kuba gwe ne bwona ayagala otatogenda kugirako Museveni gulu, togenda mugirako Lukunjiri, togenda mugirako waffe Luwuka. Museveni tumugirako wano mu Kampala. Kirizagana abebwa nti kakati Museveni ali kuya wuuyo kati ajja eri gy'abaalaga bali balinda mulinde ti wuuyo kati akwata lya busi nga tutayiza n'ebiba wano kati ate ffe tuve ku mwana wa wantu wamanyiwo. Bana bayaye bajabuzi yaveerera kitula yakunyumiza story and you can't so ku defeating abantu basaze okufiirira abantu baabwe. If Museveni had that mind, he should believe we have the mind as well. If he had the mind of the Rugundas when they sat in the meetings he has talked about, we are not a generation so devoid of that, of city. But we want to twagala tutekewo omusinjo gw'eggwanga lyaffe ogugenda okubanga gwenyumirizaamu ebisiibo n'ebisiibo kubanga ensi eba ya nsibo. Ensi eba ya nsibo kuba ffenna tusobola nze ebintu byonna byenkola. I am now 36. Okay, I'm definitely growing. Tosobola gamba mungenda kuba the same person all through. I am growing, therefore I must do nina okukola ebyo ebisobola okwongerako ku nsi yange okubeera ey'ensibo okusinga bwengisanze. Kati obuzibu bwe nina nti nina entalo bbiri. Tulina olutalo olw'okusooka okuginunula mbatanya na ngamba the rebels, the thugs, the bandits abajiina kuba Uganda eri very unfortunate. Tosobola kukulembera bantu myaka 36 nga teriyo nga wajja n'obagaza banka zaabwe ne bakkiriza n'obatwala ssente bazikyuse ne bazikyusa n'obagamba nti kakati n'ebyobulimi cooperatives tuzijjewe zaali zibawe ssente musobole okubezaawo abaana bammwe ne bakkiriza n'oleeta UPE n'owa buli mwana siringi 108 buli ttaamu naye ng'owo asomera buwumbi ne tukkiriza nga tulowooza olina gy'otutwala n'otusuubiza enguudo olw'ejjinya ndukubuulidde. Ewaffe e Busoga waliyo oluguudo oluva e Budondo oluva kwamba kooti ng'oyingidde ku bridge oluyita e Budondo gye baali batutidde ne president omwagalwa w'abangi. Oluguudo olwo alusuubiza okuva nga ndi muto mu 2001 paka kati tolukolebwa. Bypass eno gye yakola okuva wali e Namboole paka kati ekwata ku luno kilometers 20 mwegi agikoledde emyaka 25. Akati oba ogenda kufulinga generation ki era oba ogenda kugulirira generation ki eba teraba byerina kukola okulaba nti eggwanga tulitaasa lubambensi. I'm speechless. So we kyabuvunanyizibwa nnyo ddala fenga abantu abalaba byetulaba okuvaayo ne tuba bavumu ne tubyogerako not withstanding ekinatutukako enkya. Kuba bawandiika lisi y'okuttibwa erinnya lya Kyagulanyi bwe liggwa eriddako limanyi babeera nabo bazoganya nabo. Naye nabagamba bino biri organiki ne bwota Kyagulanyi ne bwota Waiswa ne bwota Rita Nabukenya ne bwokuba obukongovule bw'omwana Yasini n'omukuba n'omutta n'omusalako akawompo. You're not going to stop this. We are coming after you and coming tomorrow. Tosobola be stopping abiri organic because sabuni lero wakasambu kitane onyisiza bad management
sukali nego manyi sabuni abadde agula 3500 okubanga kati yewanami nabanga ali mukasanvu kyokka gwe toyongeza misaala naye gwe weeyongeza ogugwo. Budget ya State House kati yalinnye neva mu buwumbi 4 negenda mu buwumbi 899 ngate nkukakasa egenda kuddamu esabe supplementaries ezisinga ze ba budgetings. Who are they fooling? Hano olira ate ye Mau naga nti NUP Mau yo kugamba you doubt engament yagudde eddalo ate lyakye yagalira and is accustomed to negligent sickening. Point noted. Mwena tuchali kumpa tuli mubawereza flash echan Uganda awamu ne Waiswa super speaker ndi mutaddeko leero kiriza Ghana super speaker ndi mutaddeko nakolwa leero. So mwebale nyimebale ddala tuli ku live show, comments, questions and byonna maga kutubuuza kwe tuli mukuru Waiswa. Yes, ekyokubiri kiri mu deal tudde ku point eri. What is kunga kakati mu mobilization mulimu rebranding egenda maaso era nga chairman Nyanzi ne teams ezenjawulo eziri mu diaspora nayogerako ne mukyala Docas ne bannaffe abalala babadde nga batute obuvunaanyizibwa okulaba nti programu eno y'okwongera okureactivating abannauganda ku mulamwa ogw'amaanyi g'abantu okusobola okukwatira awamu ffenna tumamuleko nakyemalira kubanga ebigenda mu maaso tetuyinza kubiwa lunaku lulala. Mu bufu obwo tutandise okulaba nti bannayuganda tutandika okubakunga mu ggwanga lyonna mu nsi yonna okulaba nti tuddamu ne tutunuulira obufu butya bwe tuyinza ekisooka okununula obuwanguzi bwaffe ffenna bwe tumanyi twalondebwako bwa president. Ekyokubiri okumalawo n'okumaamulako nakyemalira once and for all kubanga ye number one fundamental change gye tugenda okuteeka ku ggwanga Uganda. Okumaamulako nakyemalira eyajja n'emmundu ng'adyesedyesa abantu tetutuuzaako omukulembeze w'abantu. Ekyomukisa omulungi nti abantu bamutulaga dda era bamusalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu officially and legally mandated to be president. Kakati ekyo kyatuwa obuvumu leero nekye tukayana bannayuganda batuwuliriza ne bagamba tutambule bwe tuti kati we are doing all what we can, one, to deliver leadership, and we can only deliver leadership through organization. So Kunga is the organization of us, the masses. Bannayuganda abanyigirizibwa okulaba nti tuddamu ne turiyawakeninga our energy all over the world, here in the country, okulaba nti at least message tojesikirikira nga Waiswa bwali kweno platform gwe tokoma kuggwe wekka wemba ninayo kyenjogedde ekyamagezi ekyabusiru kireke ekyamagezi kyongereyo. In other words, share what you've said. Yes, don't only share what I have said, pick from what I've said, build it and transfer it better. Absolutely. Such that nange bwenziramu okwewuliriza nga njo mpuliriza gwe byoyogera ate nkupiikinga nnyo nange nenkutegeera. No, ngoli point of reference. Remember the point of reference. Kyengezako kugamba mu kinyusi nti we can all disconnect. The organizational connectivity is going to lead us to cohesion, and definitely the dictator will not live another day. I can tell you that. I can tell you that. Omanyi General Museveni mukalulu yali amanyi ekyakwasa Nubiani n'abalala yali amanyi nti bwe tuyingira mu Kampala tetuvaamu kuba twali tumuyingira 3 mu 1. Oh. Technique njitegedde. Akazoganya. Intelligence bwe yamugamba. Naye nga Kyagulanyi alesa abantu 1,7,000,000 tubayingiza president azze nabo gwe bagenda okulonda 8,000,000 ziri wali ate yali akyayagala ki? Yali abwese. Game down. Game down. Okay, ekyo kunga ndoza mukitegedde abadde bambuza. So kunga abantu ffenna twekunge kwebyo ebirubirirwa byaffe ebyokumaamulako nakyemalira. Everybody can play a part. Go wa Twitter, play the Twitter part, the Twitter role. Or Facebook, play the Facebook role.
owa message, play the message role. Ogwe owa YouTube, let's have this message move. We need to move the message of liberation non-stop. Olaba enjiri babuulira enjiri buli lunaku n'enjiri ebaddewo myaka emeka nga tetunaba na kuzaali. Ugandans we tend to rush. Ne turushinga. Yes, tulina okurushinga. We are against time. Kubanga bano abantu babaddewo, they have messed up this place. We need to fix it. We need to do it quickly. But we must do it nga tulina obumalirivu n'obwongo obumanya nti these are murderers. They can dismember this whole community. It is deliberate. That is why there is a ettaka nga linyigiriza abantu lebaleta nga lisanyawo a particular group. Kubamu abajja mu 86 mutandika mutyo ogaba ettaka. Nange kyewunya. Gwe yajja mu 86 ogaba otya square mile. Ate bali abaliwo mu jabiri. Mbate bote bayina. Wawulidde ono sekane yesekani oweruweru. Sekavuga gesimanya ani. Omumanye gye twagenda ow'ennyumba. Ayina erinnya eddala awasekane sani. Rwandi name. What things of that. Namenye ennyumba y'omuntu eyazimbibwa mu 1974 nga sinazaalibwa. Oyo omusajja ayinza okuba nga yalina obusobozi obusomesa omwana ekitovu atuleetera abaana be. Omuwala ye MP. Ate yasomera wa? Tugende yali kitovu. Wakumulusi. Muwala we yali wakumulusa. Kugamba yavanga. Naye n'agenda yazaala omwana n'amusomeseza mu mulusa. Agenze n'amenyawo ennyumba y'ow'ekitovu. RDC. Omuwulidde kuba RDC. Mbu. Sekanege. Yoyo. Banna. Ye yalina ezigetwala omwana mu mulusa. Amenye ennyumba y'omuntu eyali ekitovu. Ani yali asinga? Nti ettaka lirye. Angalijjawa. Anti balwana mu nsiko we bayita beddizaawo. Bwe buzibu bwe twafuna abayaaya abo. Kuba gwe yajja mu 86 bw'ogende waffe Busoga sale ku River Nile kwonna yatwalako oyinza okulooza nti jjajjawe gye yali asimuka. And they don't want us to speak these things. Bw'obyogera abajja kutta, abajja kutulugunya, abajja kuteka mu drone. Katubyogere bibeerewo. Abaana baffe balimanya basis y'okulwanirira ensi bwe tuli batulemeddwa, but we shall not be defeated because we are more resilient. Agree. We are more resilient. Tosobola kutala. Ate bino bya lubeerera forever and ever. Tebinajja biraga. The dictator's time is ticking and ticking faster. You can't now invest in Genome 7. You can't. You how? The man who's already gone. Expired already. Expired. Nechoka. Banange. Rinnya ki? Na abana nga bali ku bwangu. So tulina okulaba nti ffe nga bana Uganda we get together. N'olina nti omuntu 186 agaba square mile otya nga wajja 86 nga tolina wadde jiko Sekamege Sekamege Jedi nadonga bile Kinyarwanda nawulidde nange Sekamege Senvumva Sekamege Sekamege owokumulusa yamenye ennyumba y'ow'ekitovu naye mama okitegeera kye njogera 1974 waliwo omusajja enaggulu bamuyita Haji Wahab. Haji Wahab buli muntu eyagulanga enaggulu bagulanga bagamba tugende eri ewa Wahab yali ne babye mukaabo ne Haji bye oyo Haji Wahab bamugoba enaggulu n'okumusiba ne bamusiba ngolo ekimusibi abagaga batwalawo wali enaggulu opposite CPS bakozesa omuvubuka awo olw'okuba bamuwaddeyo obusente bakola bye bakola era bo bamanyi nti ffe twabivaako twabyerabira naye nze buli wempitawo nga manya nti oke Haji Wahab we wano nga kati bagamba nti no akalwa akaggwa
Robert Kyagulanyi yakali bo balowooza nti ffe bali nti byaggwa musajja mukulu olina okugenda wadde wanyaga akalulu n'okacanga ogenda musajja mukulu olina okugenda ogenda yakwata mu kalulu n'akola ki naye yamugaa nti ha nti oli bwakeera ku makya n'akuzoganya ku mukyalawo oba nabba ebibyo n'omanya nti yabibba ne Katonda mu kulwana akola ki abitegeera akuyambako waliwo ate golowooza akalulu oli abbye akalulu ate Katonda takuyambako ng'akubbyeko nsi kuba Kyagulanyi bamubbako tereza nsi mu maanyi ag'emmundu nakyo ne tukimanya ne tukkiriza mu kaseera tetukkiriza nga ffe ate tukkiriza tutya twamanya maanyi ga mmundu getwatya kikulu nnyo twamanya amaanyi g'emmundu tegeera Oluganda dokita ebyakolebwa byatulaga amaanyi g'emmundu emmundu ebyo byekola era ekyo twasiima emmundu twagimanya amaanyi gaayo era nakyo tukimanyi nti abantu basalawo emmundu nesigaza amaanyi gaayo nakyo ne tukituukako kubanga twandikituuseeko tutya twandituuse tutya mu kumanya amaanyi g'emmundu nga tetugesezezza mmundu eyo I get your point. So twakituukako era ffe mission yaffe y'okumamulako nakyemalira eri mu gear of the second phase gye tukakasa nti ejja kuba the final phase. A copy. Yes. And I do appreciate. Thank you so much. Ndowooza ne bwenkomaawo. Tugenda kumaliza kutubuzayo ak'omukulu gwe bayita honorable zaake oluvannyuma olw'obutalabika mu kakiiko abamu nga bagamba singa amunge Katonda amukuba bbalayi embeera eyo ey'omukulu honorable Segirinya ojogerako ki? Zaake Segirinya. Zaake. Ekisooka Zaake nze okusinziira ku kumanya kwange bagenda kumugoba ku bwa commissioner. Bamalirivu nnyo nti omukyalo oyo yaguliridde abantu ne basayininga sayini. Bino mbyogera tebanaba kubisalawo ojja kulaba. Ekyokubiri akakiiko kalina kyekubiira ow'amaanyi ennyo. Nze menta wange mu by'amateeka n'ebyobufuzi Honorable Abdul Katundu ne namugambye nti kyankoze bubi nnyo okuba nti akulidde akakiiko ako akagenda okukola ebyafaayo ebibi ennyo. Ekisooka ekifo ekyo Zaake ye Muganda asoose okukibeeramu. Kakati abantu batandise okulowooza nti lwe luno oluwendo olukolebwa okugoba Abaganda buli awantu balowooza nti bongerako okuba nga bannayuganda ne bannansi eyo gye basinzira okubaweereza bategera obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ne bwekola emirimu gyayo. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti ovunaana Zaake kuba Zaake emisango gye bamuvunaana tegiwangulwa wantu wonna okuggyako kye bamuvunaana nti Muganda. Kuba wano tewabeerangawo leader of opposition Muganda asose yani ye Bobi Wine. Mathias Mpuuga. Tewabangawo commissioner Muganda asose yani Honorable Zaake. Kati bamufulumya kuba Mpuuga aba muzibu. Kuba wali mu parliament we batemera Buganda enafuna ki? Soge enafuna ki? Because of the commissioners. The national budget ne welfare parliament etandikira wali. Emyaka gyonna egibaddewo gwe ng'otegeera tewabaddewo Muganda atula kakiiko ako. Kutegeera. Kakati era ono balina omufulumya. Amufulumya ya Anita Amongo mbu yamuvumira ku kibanja kya Twitter. Anita Amongo ye ebyokumulebula tebikyakola mu kooti ya nsi yonna kubanga ye yeerebula. Ye yeerusa. Tomanyi nti gwe kuba yaba yakayanya ekifaananyi kya Katonda yalaba nga abulamu. Yalaba nga abulamu melanin. Yali tobayo obulamu melanin toyimirira musana. Oyinza okusanu. Neyongeramu ekizigo. Kwe kweyerusa. Kakati awo tayinza kera ku makya kate yamusanga nga muddu.